source the cheetahs from the Africa. Okay. Last is African cheetah को consider करा हुए जे एमाने होचंती other cheetahs रो ancestors. Okay. The origin is from the African cheetahs. So these are the conditions why India has chosen for the Africa. Okay. If we'll see the total project को हमें जे देखिबा इंडिया रो एडा होच वर्ल्ड रो फर्स्ट एमती प्रोजेक्ट जोटा कि इंटरकॉन्टिनेंटल गोटे कॉन्टिनेंट रो आ गोटे कॉन्टिनेंट को एते बड़ टाइप रो जो कार्निवरस वाइल्ड एनिमल्स होचन ताको रिलोकेट करा हितला फर्स्ट थिंग. सेकंड इज जदि इंडिया रे देखिबा आको किए who is the nodal agency that has taken care of एटा होची आपनकर there is one माने agency called it is called NTCA, National Tiger Conservation Authority. Okay, so NTCA has given the like they made them as the nodal agency. जो funds आसिला जो fund use हला ए relocations ପାଇଁ that was taken from the Project Tiger ପାଇଁ भी fund allocate होची and Kampa fund जो अछि. Okay, जो माने forest management ପାଇଁ जो funds create होची from that this fund has channelized. एटा हमने सेंट्रली माने obviously Project Tiger under रो गोटे centrally sponsored scheme. Okay, so that is the only thing we have to remember. तापरे हाँ NTCA सहित आउ गोटे माने institute, that is the Wildlife Institute of India. So it has also collaborated to provide all the technical know-hows. जो को टाइप रो माने what should be the, there are a lot of knowledge that is required while you are translocating an big carnivorous animal. Okay, तांको को टाइप रो environment रखा हबो, केते दिन incubation रे रखा हबो, after how many days we have to release them into the wild. So other all sort of technical information that was being provided by the Wildlife Institute of India. Okay, India plan kono achi, we are planning for 50 cheetahs. Okay, not in single year, in next 5 years span of time. Every year we are planning to bring some cheetahs from southern African region and introduce into our Indian forest. Okay, सबु कुनो नेशनल पार्क रे ही केवल छड़ा हबो जरूरी नुह, सिमिलर जो भी क्लाइमेटिक कंडीशन सुटेबल हबो that wildlife sanctuaries or the you can say tiger reserves we are going to choose. तो African cheetahs को हमें flagship species कहो, again it is a umbrella species. Why flagship रो अर्थ हमें कहउथिली कि गोटे suppose जोटा सब it's because that it falls under the big cat family. Big cat itself होचने गोटे flagship माने गोटे you can see it's very you can say attractive species. Okay, you want to visit to a particular place where you can find the big cats, so it's a flagship species. Other than that it's an ambassador type of. Next, what is the umbrella species? Because jodi ame cheetah ko conserve kariba, then the whole landscape will be conserved, because tanko pai certain forest covers darkar, gote big landscape darkar tanko kichi, because they also need their prey. Okay, jo animals guda ko se mane so जो animals को से माने feed up करिवे से मानकर भी population सरकार. So what we are doing eventually, we are like conserving the whole landscape itself. So that's why it is also known as a umbrella species that you should take into consideration. Okay, किछि तांकर features अछि जेमति कि the world's fastest land animal कुहंती. It is a diurnal माने day time रे से माने hunting करंती. किछि जेमति कि माने lion and tigers, they hunt even in the night times. Okay, and this cheetahs do not roar करंती नि से माने gestation period से pregnancy period जो it is around 93 days, highest in the case of elephant. Okay, so से माने generally social groups रे रुहंती आ से मानकर female actively माने you can say they search for the food prey. Okay, and जो males थांती mostly sedentary lifestyle से मानकर थाए. Okay, so that's all. तो ए चीतास को नेकी जदि हमें जो आईईसी एक्टिविटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेक अप करूची माने इन्फॉर्मेशंस हाउ you can say awareness campaigns and all. So it is one is called the cheetah mitras. Okay, kichi cheetah mitras dedicated trained you can say forest department or trained persons emane achanti. These are the volunteers. So they why did their cheetah mitras are created to provide the awareness among the local communities. Okay, next is से गोटे चीतू चीता कहि कि गोटे मैस्कट करा हितला to sensitize the locals. हठात आमे last like you can say 60 years we have not seen cheetahs in our wildlife. All of a sudden we are going to see them. So locals also needs to be sensitized regarding these big cats. Okay, then cheetah task force gote constitute kara hitla. It was under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Okay, so that's all. You should remember this much information. हाँ आ गोटे कथा कुनो नेशनल पार्क को काहे की चूज करा हितला, because earlier कुनो नेशनल पार्क रे all the 4 big cat out of
5 big cats na जोटा India रे मिलंती 4 big cats you can find in the Kuno except that snow leopard because snow leopard obviously it will be found in the colder climate Kuno towards your माने मध्य प्रदेश central India zone रे अछि so except that big cat all the remaining 4 big cats माने lion hela tiger hela cheetahs hele and your jaguars oh sorry leopards you will find in the used to find in the Kuno National Park. Okay, so that's why Kuno National Park is also chosen as a suitable, you can say, landscape for the introduction of this big cats. Okay, तो कुनो नेशनल पार्क ऊपर जे किछि जिंस देखिबा इट इज जियोग्राफिकली लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश रो एक्जेक्टली को जगह रे हियर इट इज इन मध्य प्रदेश इट इज द नॉर्थ वेस्टर्न मध्य प्रदेश ठीक अछि बॉर्डर्स विद द राजस्थान विंध्यास हिल को टच करंती देन it is a buffer you can say it is a buffer area काहे कि ये टच करूची पन्ना टाइगर रिजर्व छु मध्य शिवपुरी फॉरेस्ट एरिया को भी टच करूची ओके सो and one side it is also touching with the Ranthambore National Park and Kaila Devi. Okay, so in this is called the Ranthambore Tiger Park. Okay, Tiger Reserve. So gote side re Panna Tiger Reserve, gote side Ranthambore Tiger Reserve, Shivpuri Forest area. So it's like a buffer area. Okay, it is your suppose Kuno National Park. One side it is touching with the Ranthambore, another side it is touching with the Panna, and there is Shivpuri. So it is like a big area. It is a transition area. So finally कौन हम कि से चित्ताज को गोटे large landscape मिलुची. Okay, that's why this national park has chosen. Okay, so important rivers that passes through this it is the Chambal River. Okay, हाँ again one more information small information ए जो wildlife वर्तमान आमे relocation कले relocation करिया फल गोटे large patch of forest को clear करिया को पड़ता था because see these are the carnivorous animal end of the day okay they cannot be domesticated so people who are residing in those national parks the tribal peoples they needs to be relocated okay generally आमे relocations करूछु आउ ए relocations generally बहुत persuasions पड़रे आ बहुत forceful way रे बहुत time करा हुए but it is the first instance where the peoples are voluntarily left their home okay and they have voluntarily agreed to relocate so this is one of the achievement over here the only wildlife site in the country with a complete incentivized voluntary relocations of the village from inside the park okay from inside the park people have voluntarily relocated into the other places okay next another is Kuno river flow kurche that's the only information Kuno river end of the day it is a part of your Chambal river so either way it is right co type of forest cover the fauna you are going to see over here you can find salai khairi okay these are the trees not that important okay what is important just we have discussed project relocation of the cheetahs in Indian can say landscape again coming to the project tiger okay project tiger विषय more and less we know again just a brief see 2006 रे गोटे एस्टिमेट करा हितला तो इंडिया रे जो टाइगर पॉपुलेशन थिला इट वाज अराउंड 1411 ओके तो जदि आपण सही समय रे पाठ पढुथबे के देखिथिए बड़ बड़ सब पोस्टर्स वगैरह लागे सेफ टाइगर ओनली दिस मच लेफ्ट इन द वाइल्ड लाइक दैट ओके so in 2006 it was the population was only 1400 11 now in 2028 it was doubled okay more than doubled and in recent census it is 3167 okay so that's the recent number so what we have seen we have increased our tiger populations like a as of now India is the highest number of tigers in the wild you will find okay why it is so because it is an achievement of our project tiger that was launched in the year 1973 the 1973 जब हमें टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च करथिले सो इट इज अचीवमेंट ऑफ दैट ता थ्रू रे हमें टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी वगैरह सब क्रिएट कले ओके टाइगर टास्क फोर्स बनाइतला टाइगर रिजर्व्स गुडा को नोटिफाई कराहला जो भी स्ट्रिंजेंट लॉज इंप्लीमेंट कराहला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स रोल अछि अदर जो भी स्टेक होल्डर्स मानक रोल अछि सो इट इज एन ओवरऑल अचीवमेंट ऑफ आवर इंडियन यू कैन से इंस्टीट्यूशंस एंड लोकल्स ओके सो कोन हितला 2000 यू कैन से ओवर हियर in 2010 St. Petersburg re gote you can say there is an agreement okay what was the target they set a target to double the population in 4 years so it is like tx2 double the tiger population achieved to be 4 years okay sorry to be achieved by 2022 2022 सुधा achieve करिया पे से माने गोटे resolutions निज भीतर agreement करथले
From what is the population of tiger in 2010, you have to double it by 2022. It was the can say estimate, but India has already doubled its tiger population before 4 year. 2018 रे ही से कर देथिला doubled. Okay, so that is the Saint, if you are being asked somewhere what is the St. Petersburg, you can say, agreement that is related with the uh, world's first black tiger seen in the Similpan. Yes, so and that is something that is related with your tiger population. Okay, not the tiger conservation. ठीक अछि. तो जेते भी हमरो हमरो बहुत गुडे टाइगर रिजर्व्स अछि. How many tiger reserves are there in India as of now? As of today, how many tiger reserves? See, keep in one thing in your mind: all the national parks are not wild. Sorry, all the wildlife sanctuaries are not national parks. All the national parks are not tiger reserves. So like that. Okay. What I remember is, I think it is 54. Okay. Let's see. ମୁଁ ଜାଣିବାରେ 54 ଥିଲା. Maybe 54 ଅଧିକ ହେଇଥିବ, ମୁଁ କହିପାରିବିନି. But what I remember, it is 54. What is the 54th one? 50. What is the last one? That is the Guru Ghasidas. Okay. Guru Ghasidas National Park or Tiger Reserve. It is in the state of Chhattisgarh. Okay. So that is the 54th. What is the first one? What is the first tiger reserve in India? What was the first tiger reserve? It is in Bandipur. Okay. Bandipur, Karnataka. It is the first tiger reserve. Okay. This is sir, Karnataka. ठीक. ठीक है, बांदीपुर कर्नाटका. एटलिस्ट दिस मच इनफॉरमेशन यू शुड कीप इन योर माइंड, बिकॉज बर्तमान हमरो टाइगर अलायंस कथा पीएम मोदी कहितले. ओके, देयर आर 96 रेंज कंट्रीज वेयर यू आर गोइंग टू फाइंड द टाइगर पॉपुलेशंस एंड ऑल दोस थिंग्स. बिग कैट अलायंस जो कथा हमें कहूछु, so that is being promulgated by our prime minister. So based on those informations, you can get some questions from the tiger or this cheetahs and all. Okay, so this is all about your tiger. बाकी तो कहीदेली ऑलरेडी 1973 रे टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हेतिला. इट इज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम हला. ओके, देन हाँ, इंडिया रे एमती 14 टा टाइगर रिजर्व अछि जाको कैट्स रो एक्रेडिटेशन मिलछि. व्हाट इज एन कैट एक्रेडिटेशन? इट इज कॉल्ड द कंजर्वेशन टाइगर assured standards, because there are certain standards that is set by the international communities. Okay, whichever can say tiger parks, जो भी tiger reserves गुड़ा करे, not tiger parks, tiger reserves रे से particular standards met होथबो. माने तांकर जो भी protections पई जो भी standards अछि, केते मैन पावर रहिबे protection पई, केते at least minimum केते area रे say tiger reserve ta spread out hitio. Likewise, there are conditions. Okay, obviously no one is going to ask you what are the conditions to get the cats accreditations. Okay, you should remember there are 14 tiger reserves in India that is awarded with the this cats accreditation. Okay, so cats is one information, one is TX2, another is what is the current population of our tiger in India. These are the certain information regarding the tiger that I guess you should remember. यदि हमें देखिए टाइगर को था, तो व्हाट इज द स्टेटस ऑफ टाइगर रिसेंटली डिक्लेयर्ड? व्हिच वन? डिब्रूगढ़ ना देब्रीगढ़? व्हिच स्टेट? आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस. सर सेटा ओडिसा रा अछि, संबलपुर तो सेटा. ओके ओके, ओडिसा रे देब्रीगढ़ रे डिक्लेयर हे गला ऑलरेडी डिक्लेयर्ड. Okay, maybe then we have to update. Yes, okay, then it is 55. Okay, in that case it will be 55. केबे डिक्लेयर होला सेटा? एबे रिसेंटली हिच. ओके, ठीक अछि सर. एटा 18 फेब्रुआरी होलानी, 18 फेब्रुआरी दिस. ओके, माने 18 फेब्रुआरी 2018, 2023 फेब्रुआरी. ओके, ठीक अछि. In that case, then it means there are 55. Okay, whatever, if you have the latest information, then please let us know, because more maybe update ହେଇନି. Okay, we'll see to that कि आम केते अछि exact tiger reserves, what is the exact numbers. I'll be sharing with you. I'll be sharing with you the names, important tiger reserves that I will be sharing. Okay, don't worry for that. Next, what is the tiger population? It is an endangered species. First thing first. Next, it is also covered by your sites. Sites where appendix 1 they cover hichi.
then if it is covered by sites appendix 1, then wildlife protection act or schedule 4 re asibo. This one we have already studied. Whatever it is in sites, it will obviously come into the schedule 4 of our wildlife protection act. ठीक अछि. तो again wildlife protection act रो schedule 1 रे मध्ये माने टाइगर को कवर करा हिच. ठीक अछि. तो schedule 1 means it is the highest, you can say, standard of protection that is given to the tiger conservation in India. ठीक अछि. So there are certain जो भी हमें tiger reserves का देखो चे, recent tiger reserves obviously if it is being added as you told, I'll be updating that. So as of now it is, see, 52nd, it is the 52nd, that is Ramgarh Bisdari. It is in the state of your Rajasthan. Okay, so Ranthambore, Sariska, Mukundra already tankara 8 tiger reserves thila, but one after this Ramgarh Bisdari it was the 4th tiger reserve. So there are 4 tiger reserves: Ranthambore, Sariska, Mukundra and this Ramgarh Vistari. ठीक अछि. Just one second. Okay. So what's the one important tributary which is Maize River? So one, this Maize River is a tributary of your Chambal that passes through this river, this tiger reserve. It is dry deciduous forest dekha jaye. Next one, 53rd one, that is the Ranipur Tiger Reserve. Ranipur Tiger Reserve in the state of your Uttar Pradesh. Uttar Pradesh रे मध्ये 4 नंबर टा एडा 4th टाइगर रिजर्व थिला. आगुरु कोन थिला? दुधवा थिला, पीलीभीत थिला and अमनगढ़ थिला. Okay, there are 3 tiger reserve already existing and this is the 4th one that was added. Okay, ଆଉ जो हमें 54th कथा देखिथिले that was गुरु घासीदास in the state of Chhattisgarh. That you should keep in your mind. आज जदि किछि लेटेस्ट ऐड हेछि जेमति आपन कहउतले, that you have to study and I'll be providing that. Okay, so this much is for your tiger. Coming to next one, that is a Great Indian Bustard. So Great Indian Bustard to प्रथमे status देखि देबा. It is a critically endangered. I told you, if you really want to remember something, you remember at least the critically endangered species. IUCN रा critically endangered जो मानको status दिया है, that you should remember at least. Next one, it also covered by the sites appendix 1. If it is sites 1 sites, then it will again come into the schedule 4. Wildlife protection the schedule 4 rasigala. Again it is given the schedule 1 protection. And one more thing, it also covered with the species recovery program. कहइतली species recovery program India रे 22 टा species को हमें recover करिया पे try करछु. So it is also falls under that ambit. ठीक अछि. Why it is in news? Recently Supreme Court कोन कहइतला जो high tension lines गुडा को थाउचे, electricity supply lines थाउचे, सेठी ए birds गुडा को बाडे हेकी सेमानको डेथ होचे. तो सुप्रीम कोर्ट कोन कहइतला कि सेंटर को स्टेट गवर्नमेंट्स को कहइतला से हाई टेंशन लाइन्स को रिलोकेट करिया पे, अंडरग्राउंड करिया पे. ओके, बट रिसेंटली से स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्लाई देचंती सुप्रीम कोर्ट को जे एटा करिया पॉसिबल नाही, बिकॉज जो साइड्स रे माने देखा जांची जो एरिया रे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड देखा जाय से एरिया गुडा को रिन्यूएबल एनर्जी रो गोटे सुइटेबल सोर्सेस गुडा को. Okay, if we are going to, so that's why there is a conflict between this renewable energy generation and protection for this Great Indian Bustard. So that's why this particular thing was on news. So that is written over here. You can study this. आपको different ना रे माने कुहा जे जेमति मध्य प्रदेश को सोन चिड़िया को हुए, राजस्थान रे गोडवान को हुए, then मालधो को हुए महाराष्ट्र रे. So generally we found in the western, you can say western India part रे ए जिनसटा you'll find. Okay, great in India re mane kichi you can say the other species of you can this bustards are found. One is called Great Indian Bustard, next is your lesser florican, then Bengal florican. Is all the 3 species are found in India. Great Indian Bustard कथा देखिया जदि generally arid और semi arid area रे देखांती, grasslands रे mostly, and it is endemic to Indian subcontinent. Okay, mostly found in the Rajasthan area, highest population से मानकर. तो को national parks पा को wildlife sanctuary से माने generally देखा जानती, it is in the desert national park Rajasthan. Next is Nalia is in Gujarat and Warora it is in Maharashtra and Ballari district of your Karnataka. So these are the places where this Great Indian bustards are generally found. Great Indian Bustards रो गोटे conservation program अछि. It is called the Integrated Development of the Wildlife Habitat. Okay, that is by the Ministry of Environment and Forest. Okay, it includes under the National Wildlife Action Plan 2002 ରୁ 2016 पर्यंत National Wildlife Action Plan promulgate करा हितला. Within that जो Great Indian Bustard conservation programs को मध्ये notify करा हितला. That we should take it into our consideration. Okay, so coming to next one, that is called the Elephant Reserve. Okay, तो एलिफेंट वर्तमान रिसेंटली न्यूज रे एथि पे अछि बिकॉज़ तराई एलिफेंट रिजर्व जो थिला उत्तर प्रदेश रो, इट वाज
given the status of elephant reserve. Okay, तो से तराई एलिफेंट रिजर्व कोठी अछि, इट इज इन द उत्तर प्रदेश जो दुधुआ पिलीभीत रीजन रे अछि. ओके, तो एलिफेंट जदि हमें स्टेटस को देखिबा, इट इज ए एंडेंजर्ड स्पीसीज फर्स्ट थिंग. सेकंड, sites cover करू जिताको sites of appendix 1, obviously it will comes into the schedule 4, then again it is under the schedule 1 of our wildlife protection act. ठीक अछि. तो प्रोजेक्ट एलिफेंट केबे लॉन्च हितला? प्रोजेक्ट एलिफेंट इन द ईयर, टेल मी, 1992. Okay, so 1992 is the project elephant. Okay, very good. So recently ame data mane other than this tarai elephant reserve, what are the other recently notified elephant reserves? One is your lemur achi Chhattisgarh re, and again Agasthamalai is in Tamil Nadu. Okay, so finally Tamil Nadu, Assam re maximum number of elephant reserves achi. Okay, so 5 in each, panchta elephant reserves achi both in Assam and Tamil Nadu. Okay, highest ame कहूछु को highly intelligent animals, strong family bonds था एमनको, longest gestation period, generally जो pregnancy टा था 18 to 22 months पर्यंत माने stretch करे सेमानकर. Okay, again one more thing is Karnataka is having the highest number of elephants, followed by your state of Assam. Okay, that you should also remember. Project Tiger कहथिली, elephant कहथिली 1992 रे हितला. Again one more thing we already have studied, sites तने देखुथिले Mike. Okay, Mike is the monitoring of the illegal killing of the elephants for their tusk or other valuables. Okay, so that is covered under the Mike program. Coming to next one, that is the invasive species. तो बता cheetahs देखिले, tiger देखिले, elephant देखिले, that we have done. Then tiger reserves and all जोड़ा भी important थिला, that we have covered. Coming to invasive species, what are the invasive species? What do you understand? Tell me, someone. What is invasive species? Okay, any species that is not native. Okay, so first thing is it is a foreign one. First condition. Second condition, whether all the foreign species are invasive? No, may not be, because first thing it is not native. Second, because of the introduction of the foreign species, it cause harms to the native species. Okay, so say case में ताको invasive species कहूछु. ଯେମିତି ଏବେ tomato ହେଲା, so tomato is obviously not a native one. It is introduced from foreign country, but the growing tomato is not impacting negatively to the domestic species or the endemic species. So in that case, it may not fall under the invasive species category. Getting my point? Okay, so generally कौन हुए, why it is in news? Because Kaziranga National Park Tiger Reserve जो अच्छी, सीए किसी invasive species को माने ताको किसी invasive species रो problem होची, से माने permissions मागुचंती, so that whites माने large scale रे those invasive species को से माने you can say they are going to remove them. Okay, generally these are plants over here. Herbivorous जो माने घास माने herbivorous animals, they do not eat the invasive plants. Okay, so generally ताफल रे कौन हुए, तो invasive plants और populations बहुत large scale माने गोटे short period of time रे बहुत अधिक बढ़ी जाए, and it has a negative impact on the endemic species or the native species. Okay, so that's why this is in news. Kaziranga National Park रे जदि हमें देखिबा टिके, तो Kaziranga National Park geographically it is located on the edge of eastern Himalaya, because in the state of your Assam it is located. It is a part of your biodiversity hotspot. Okay, so how many biodiversity hotspots are there in India? 4 or 6? I'm asking about biodiversity hotspot. 4 or 6? 4. 4 sir, 4. It's 4. It's 6. See, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ reference ବି କହିଦେବି. You go to the Hindu ର ଗୋଟେ cutout ଅଛି. I'll be sending that link. Okay, so there are 6 biodiversity hotspots. One is your Himalaya, one is your Indo-Burma, one is your Sundaland, another is your Sundarban, another is your जो Tarai region, then is your Western Ghats. Okay, so generally even I used to think that is 4, because from long period of time even जो UPSC ର sites गुड़ा question, they have not also updated their database. There are 6
you can say wildlife hotspots are there in India. Okay, I'll be sending that link. Don't worry. So what is there? Why it is in news? एमती ମୁଁ କହିଥିଲି ଏଇ जो काजीरंगा नेशनल पार्क रे बहुत गुडे इनविजिव स्पीसीज रो पॉपुलेशंस होवा फल रे that is causing problem to the, you can say, authorities, so they wants to remove it in a wide, like, large scale removal. Okay, so it housed to the one of the largest one horn rhino populations in the world that we know. Koko river pass koruchi through Kaziranga. Brahmaputra, obviously we know. Apart from Brahmaputra, there is Mora, Dipul and Diful, and Mora, Dansai. So Dansai hela, Diful hela, these are the rivers that also passes through your Kaziranga National Park. Okay, it is a tropical moist forest. Generally, ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ Great Indian Bustard case ରେ ସେମାନେ arid semi arid ରହୁଛନ୍ତି, but whereas this Kaziranga one horn rhino, generally they venture in the areas of the tropical moist, you can say, forest. Okay, why? Because we know Assam ro sei jo region ta केमती forest रहिबो, generally lot of rainfalls in the rainy season, and it is also temperature is bit high in the summer season, so that's why the in like climate will be moist one. Okay, so there you can see it is the national park. The left to right पर्यंत आपको मार्क करने को चेष्टा करिए. That there is first is your Manas. It shares border with your Bhutan सहित touch करिछि. Then there is Orang National Park, then Kaziranga National Park, and Dibru-Sikwa National Park. Okay, these are some national park from, you can say, west to east or east to east arrangement. So that is what I told you. Permission has sought under the Wildlife Protection Act to go in for the experimental culling, cutting, slashing, uprooting, and grindling of the invasive species. So say area say the invasive species को remove କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି. We are talking about the invasive plants over here. ଯେମିତି କି ଗୋଟେ example parthenium କଥା କହୁଛୁ. It came ମାନେ from the wheat that is imported from the US ରୁ जो ଆମେ wheat import କରୁଥିଲୁ ତା ସହିତ ଆସୁଥିଲା. Lantana ଗୋଟେ ଥିଲା. Okay, these are certain plants that is actually invasive, so it threatens more than 40% of the Indian tiger reserves. So these are your invasive species. ଆଉ କିଛି invasive species ଦେଖିବା ଯୋଉଟା news ରେ ଅଛି. One is bilaiti kicker. Okay, what is bilaiti kicker? See, bilaiti kicker, these names are there. If you really want, you can remember this. Prosopis julifora. Okay, so that is the scientific name. You want, you can remember. It is native to the South and the Central America. South Central America ru asicheda, introduced in India by the Britishers to meet the fuel and wood ro jo bhi requirements thila. To meet with that, Britishers are introduced this species. But aji date eta gote invasive species heichi, taku ame remove କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ at from different, you can say, landscapes. Next is American bullfrog and brown tree snake. Okay, this is also another invasive species. Then Senna spectabilis. Okay, so Senna spectabilis, this is another invasive species. कोठी एटा देखाउची, generally it is found in the buffer zone of a Mudumalai National Tiger Reserve. Mudumalai Tiger Reserve को state रे अछि? Where it is? Which state? It is Tamil Nadu. Okay, very good. Tamil Nadu. ठीक अछि. तो ए जो Senna spectabilis कथा कहूची, it is like a bright yellow flowering what a plant. So it was introduced as a ornamental species. Introduced करथले Britishers माने again from the South and the Central American region, but now it turned into a invasive species. Okay. Then होची red ears slider turtle, जोटा कि गोटे जो भी इट पोजिंग थ्रेट टू द नेटिव फ्रेश वाटर टर्टल्स. जो फ्रेश वाटर टर्टल्स अच्छंती इंडिया रे सेमानन को गोटे थ्रेट पोज करूची ए रेड इयर्ड स्लाइडर टर्टल्स. ओके, next coming to the eco sensitive zone. So these are the माने जो भी हमें चारिटा पढ़ले, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4. These 4 are the invasive species that is in news. Okay, at least थोड़े देखी दियंतु, so that what will happen if it is being asked somewhere in the question format or the statement format, you will be able to eliminate the wrong options. Okay, then coming to the eco sensitive zone. Eco sensitive zone कौन कहिछि? Supreme Court, obviously it was there, माने already हमरो provision रे थिला, Wildlife Protection Act रे already थिला, but again Supreme Court has mandated by its verdict that it should
माने कोनोसी भी गोटे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हला प्रोटेक्टेड एरिया हला सो इट शुड हैव एटलीस्ट 1 किलोमीटर ऑफ इको सेंसिटिव जोन व्हाट इज अ इको सेंसिटिव जोन कहि भी थिली अगरु तो सपोज एटा प्रोटेक्टेड एरिया अछि obviously just after the where the protected area ends you cannot establish a industry over here और बहुत बड़ा गोटे किसी कैन से कंस्ट्रक्शन वर्क हियर यू कांट डू what will happen it will obviously impact negatively to that protected area so what we should do we should leave a eco sensitive zone it is a buffer zone yes so once the protected area is over you have to leave certain area at least 1 kilometer as per the recent can say verdict of your supreme court ठीक अछि so the directions were passed in reference to the application filed under the TN Godavaram जने versus the Union of India case a case रो verdict Supreme Court कहिछि कि at least 1 kilometer of the protected area of the wildlife sanctuary of the country should mandatorily have a you can say 1 kilometer of eco sensitive zone that is by the Supreme Court okay तो ए पर्टिकुलर एरिया रे कोन हबो जेमति कि नो परमानेंट स्ट्रक्चर्स विल बी अलाउड विद इन द इको सेंसिटिव जोन माइनिंग विद इन द नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और द नेशनल पार्क इज नॉट परमिटेड ओके तो एक्टिविटीज आर बीइंग अंडरटेकन जो भी एक्टिविटीज करा हबो से भितरे विद इन द 1 किलोमीटर सो मे कंटिन्यू टू बी परमिशिप जदि से परमिशन रो सहित कोनोसी एक्टिविटी होउची दैट इज नॉट कॉजिंग हार्म टू द वाइल्ड लाइफ सो इट कैन कंटिन्यू so requirement could be diluted if there is a overwhelming public interest that one clause obviously एटा देबाकू पड़िबो समस्तनको जदि से 1 किलोमीटर भितर किछि एमती बहुत बड़ पब्लिक इंटरेस्ट रिलेटेड किछि इवेंट अछि जेमति कि मु आपन कहिली एबे गोटे इंस कि एटी हमर थिला जो दिस इज अ मानस नेशनल पार्क सो मानस नेशनल पार्क इज शेयरिंग बॉर्डर विथ भूटान ओके तो ऑब्वियसली ए जगह रे तो हमको प्रोटेक्शन पाइन किछि ना किछि तो एक्टिविटी करिया को पड़िबो ना बिकॉज़ इट इज ए नेशनल बाउंड्री so obviously 1 kilometer we can't leave the space like a buffer zone okay if it is suppose we consider this area is a hostile region so it is in terms of your public interest or overwhelming public interest so this 1 kilometer buffer zone jota ka ame kohilu eco sensitive zone as per the supreme court verdict that can be diluted बुझी परली समझते the categories that okay categories of activity undertaking within this eco-sensitive zone co type ro kichi prohibited activities achi that is completely prohibited there are certain things that is regulated what is regulated obviously then kichi establishment of hotels resorts is a jinsa so it's not completely banned but that should be regulated by a controlling authority say zoo authorities ho wildlife ro kichi je bi warden ho chandi je bi ho okay that they need to give the approval then only it will be performed finally there is permission in the sense rainwater harvesting organic farming ba other kichi type ro agricultural activity horticultural activity these are permitted okay so for this activity you don't need to get a you can say permission from the controlling authorities okay प्रोसीजर केमती अछि इको सेंसिटिव जोन को डिक्लेयर करिया पे हेले फर्स्ट क्रिएशन ऑफ इन्वेंटरीज की क्रिएट करिवे से पर्टिकुलर एरिया रो जे रेंज ऑफिसर थांती से क्रिएट करिवे ओके सो नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कमिटी गोटे कमिटी फर्स्ट इन्वेंटरी माने गोटे सपोज ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दिस वे सपोज दिस इज द इको सेंसिटिव जोन सॉरी दिस इज अ प्रोटेक्टेड एरिया नाउ इको सेंसिटिव जोन हैज टू बी नोटिफाइड ओके सपोज दिस इज योर सिमलीपाल लेट्स से तो सिमलीपाल एरिया रो जने गोटे रेंज ऑफिसर थिबे माने जो डीएफओ ऊपर को जी जाउचंती तो से रेंज ऑफिसर प्रथमे से पर्टिकुलर एरिया को निज हिसाब रे माने निज और यूज करिके गोटे you can say they will be drafting that okay now one committee will be constituted so से committee constitute करी कौन देखिबो कि बर्तन से जो ड्राफ्ट तैयारी करा है रेंज ऑफिसर द्वारा whether that extent of the eco sensitive zone is sufficient और किछि बढ़ा हबो कमा हबो से सब जिंस से माने एग्जामाइन करिवे so that is the second part okay ए जगह रे कोन हबो द कमिटी इज जनरली कंप्राइज ऑफ से कमिटी के थिबे वाइल्ड लाइफ रो वार्डन थिबे माने वाइल्ड लाइफ वार्डन हम पढिथिले ऑलरेडी कि स्टेट रे जे हाईएस्ट आमर फॉरेस्ट रिलेटेड अथॉरिटी रहउछन तांको हम वाइल्ड लाइफ वार्डन कहूछु ओके सी रहिबे अदर देन दैट वार्डन हेले इकोलॉजिस्ट रहिबे ओके लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रो किछि माने लोकल रिपेरिया सेल्फ गवर्नमेंट रो माने जो हमें यूएलबीज वगैरह कहूछु सेइटो किछि बा लोकल बॉडीज जो मन रहिले तांको मेंबर्स रहि परियो तो लाइक दैट द कमिटी विल बी फॉर्म से कमिटी एग्जामाइन करिवो जे रेंज ऑफिसर जो भी माने ड्राफ्ट प्रपोजल दैछनी वेदर इट इज adequate or any alteration needs to be taken care
Finally, it will be notified. Final proposal is forwarded to the Ministry of Forest and Climate Change. और Ministry of Forest Climate Change कौन करियो notification gazette notification issue करियो ताको तो एतिकी एरिया को हमें you can say eco sensitive zone अनुसारे notify करिछु. Okay, once it is notified, then certain activity will be prohibited, certain activity will be regulated, and certain will be permitted. Okay, so that's why in this way you have to remember here जो हमें eco sensitive zone यदि declare होबो under which act, you can get the question like this. So it will be under the Environment Protection Act because confusion hobo Wildlife Protection Act soito. So you have to remember this is under the Environment Protection Act 1986. Okay, and notify kiye karibo, central government notify karibo by exercising its power. Okay, aim kon like buffer zone or the shock absorber ame provide korchu. It is a transition zone, buffer zone jemti kohilu. जनरली माने ए जो इको सेंसिटिव जोन कथा कहिले 2011 ऑलरेडी मु कहितला ऑलरेडी गाइडलाइन थिला बट अगेन रिआइटरेट करिछि बेस्ड ऑन बिकॉज़ देयर वाज अ केस हमें देखिलु गोदावरम केस जो टीएन गोदावरम केस बिकॉज़ ऑफ द केस रो माने आउटकम रे गवर्नमेंट सॉरी सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट प्रोनाउंस कला से जिंस को ऑलरेडी हम पाखरे प्रोविजंस थिला जे अप टू 10 किलोमीटर ऑफ ए प्रोटेक्टेड एरिया कैन बी यू कैन से डिक्लेयर्ड एज ए इको सेंसिटिव जोन. ओके, तो इको सेंसिटिव जोन भितर कौन रही था इन जनरली सेंसिटिव कॉरिडोर्स था कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है इकोलॉजिकल इंपोर्टेंट पैचेस किछि सेही भितर था. सो दीज आर ऑलरेडी देयर इन द गाइडलाइंस ऑफ द एक्सटेंडेड इको सेंसिटिव जोन एज पर द 2011 गाइडलाइन. ओके, तो दैट वाज व्हाट मु जेमति कहतली इट मे नॉट बी यूनिफॉर्म ऑल अराउंड माने सबु प्रोटेक्टेड एरिया रे माने यूनिफॉर्म रहिबो जरूरी नुह समान रहिबो कहार 5 किलोमीटर कहार 10 किलोमीटर कहार 2 किलोमीटर अछि. अदरवाइज अगेन वन मोर थिंग आल्सो यू हैव टू सपोज दिस इज ए प्रोटेक्टेड एरिया इट इज नॉट लाइक मोन जेमति गोटे सर्कल टांडली एमती टाइप रो तो रहिबन ना 1 किलोमीटर एवरीवेयर. सो मे बी गोटे साइड रे 2 किलोमीटर गला गोटे साइड रे माने 0.8 गला बट बेस्ड ऑन द के से फिजिबिलिटी दैट मे बी ड्रॉन. ओके, तो अगेन वन मोर थिंग ए जो इको सेंसिटिव जोन कथा कहले ए को रिलेट करिकि ऑलरेडी हमर गोटे इवेंट अछि जोटा कि हमें वेस्टर्न घाट को प्रोटेक्ट करिया पय जेतु वेस्टर्न घाट जतबेले हॉट स्पॉट रे आसिला. ओके, तो हॉट स्पॉट भितर पुनी देखंतु देयर आर सर्टेन हॉट स्पॉट्स एज आई टोल्ड यू आउट ऑफ द हॉट स्पॉट अनदर वन लिस्ट जेमते हमें कहू छु वेटलैंड रो हमें कहू छु माने जो रामसर रो वेटलैंड्स लिस्ट अछि. So apart from that, there is another list that is called your Montrex report. So Montrex कौन कहूची co-wetland further you can say at the verge of degradations because of anthropogenic activity. So it requires highest amount of protection. जो माने Montrex रहिले. तो because चिल्का भी सेमती थिला चिल्का भी दिने Montrex भितरे थिला तो सेहिति पे चिल्का को डेवलप करिया पे चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाहला जेतबे चिल्का रे डेवलपमेंट हला प्रॉपर प्रोटेक्शन ताको प्रोवाइड कराला देन इट वाज brought out of your Montrex record. Okay, so likewise hotspot to already gote empty area achi jota ki degradations houchi. It is a very valuable place for your wildlife but there is a large scale degradation. Okay, vulnerability already achi. Again hotspot bhitare au gote part achi that is called hottest of hotspots. So Western Ghat is the only hotspot in India that is qualified under the hottest of hotspots. Why it is because so because एक तो Western Ghat if you see it is the western boundary of our country. Okay, जो एरिया रे बहुत हाई पॉपुलेशंस you can see जो पूरा महाराष्ट्र हो कर्नाटक हो केरला से those reason it is highly populated industrial area अछि. Western Ghat रे बहुत गुडे कोन rivers गुडा को अछंती जाकी hydroelectric project पे they are suitable. First thing. Second is there is chance like lot of you can say mines and ores that are also present in the Western Ghat. So to extract this can say to harvest this potential hydroelectric project or to extract this minerals. So there are a lot of you can say industrial and the developmental activities that is also going on, and any developmental activity means large scale removal of your forest or there is a threat to the wildlife. So to protect this area government has constituted two committee. Initially गोटे committee करथला से committee को हमें कस्तूरी रंगन committee कहूछु. Then another committee कस्तूरी रंगन committee कौन करथिला there are lot of restrictions they have kept. Okay, सेमान कौन करथिले it was very stringent report बहुत strong report थिला कहथिला पूरा mining को completely blanket ban करिया दरकार hydroelectric project को बहुत minimize करिया दरकार and all those restrictions they have kept. And by all these restrictions obviously developmental activity will be completely comes into standstill. So to you can say dilute that government has constituted another committee that is called the Gadgil committee. Okay, so Gadgil committee
दैट इज व्हाट तो गडगिल कमिटी कोन कहला ताको डाइल्यूट कर देला okay so now whatever the restrictions that is kept in place for the western ghat conservation that is based on the recommendation of the gadgil committee not the kasturi rangan committee so that was during the tenure of your UPA government UPA 2 to be specific so सेते बहुत गुडे criticisms मध्ये हुए environmentalist वगैरह criticize करते कि because government is forming its own committee and the committee when giving any stringent guidelines then government again diluting its own committee reports okay those are certain things that we should not interfere much into that so एटा होची that is the thing so Kasturi Rangan committee report on the Western Ghat according to the petitions it was led to the violations of the right to life okay ସେଇଥିପାଇଁ ଯାହା ବି ପରେ ଚେଞ୍ଜେस ହେଇଥିଲା Western Ghat conservations ର background जे देखियो गडगिल प्लान गोटे रेकमेंड करायतला ପରେ कस्तूरी रंगन कमिटी रिपोर्ट ପରେ 2011 रे तो कोन कहतला 64% ऑफ द वेस्टर्न घाट रीजन्स आर इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया आंसर डिक्लेयर करिया पे को हैतिला ओके sorry just I have interchanged the information sorry my bad कहतला फास्ट बनाइतला गडगिल ओके thereafter it is कस्तूरी रंगन sorry माने मु टिके फ्लो रे भूल रे कहिदली फर्स्ट वाज द गडगिल तो गडगिल कोन कहतला 64% ऑफ द वेस्टर्न घाट को इको सेंसिटिव जोन रे डिक्लेयर करिया पे कहितला सो आज इट वाज वेरी हाई वेरी स्ट्रिंजेंट तो गवर्नमेंट कोन कहतला परे कस्तूरी रंगन कमिटी ने केसला 2013 ओके तो सी कोन कहतला ओनली 37% एरिया को ही इको सेंसिटिव हिसाब रे डिक्लेयर करिया पे कहितला ओके गेटिंग माय पॉइंट मु गोटे जिंस भूल रे कहिदली कस्तूरी रंगन गडगिल को रिप्लेस कर देथली फर्स्ट असला गडगिल देन द कस्तूरी रंगन okay ठीक अच्छे तो don't confuse on that I was bit confused this is all about your eco sensitive next biodiversity heritage site what is biodiversity heritage site recently tamil nadu government kon karichi tar dita mane gote area achi jota ki arati patti ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି Meenakshipuram these are the two villages okay in the Madurai district so they have declared it as the biodiversity heritage site in India okay so let's see about this particular sites जेमती Aritapatti कथा कहूचे so Aritapatti biodiversity heritage site it is माने see this belongs to your Pandyan kings okay and they have built some tanks and all जोटा कि water irrigations ପାଇଁ use होतला so it is the Anaikonda tanks okay during the 16th century these are the megalithic structures rock cut temples and all ए सब ब्राह्मी scripts वगैरह रे देखिया मिले Jainism वगैरह रो किछि can say parts are there so that's why because of these heritage you can say structures and everything found over here so government of Tamil Nadu has declared these two sites as the you can say bio-heritage sites in the state okay so what is bio-heritage sites तो बायो हेरिटेज साइट्स हमें जनरली नोटिफाई किए करे स्टेट गवर्नमेंट करे इन कंसल्टेशंस विद द लोकल बॉडीज ओके अब को एक्ट अंडर आसे दिस इज अंडर द बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 ओके so confusion can come कि एटा जनरली जनरली हमें देखु सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करूची सो दिस इज आल्सो बीइंग डन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट नो दिस इज बाय द स्टेट गवर्नमेंट तो ए बायो हेरिटेज सॉरी बायोलॉजिकल हेरिटेज साइट डिक्लेयर करिया फल कोन हबो क्रिएशन ऑफ दिस मे नॉट पुट एनी रेस्ट्रिक्शंस ऑन द प्रिवेलिंग प्रैक्टिस एंड द यूज ऑफ द लोकल कम्युनिटीज तो लोकल कम्युनिटीज ऊपर कोनोसी रेस्ट्रिक्शंस आसे नाही स्टेट गवर्नमेंट्स आर आल्सो एम्पावर्ड टू फ्रेम schemes for the compensating or the rehabilitating any persons or the sections of the people economically affected by such notifications wildlife comes under the state list yes wildlife comes under the state list but recent note जो भी modifications करा हेतला तो सेठी हम देखिथिले ना previous classes रे जो wildlife warden थिले state रो तांको तो बहुत गुडे पावर नहीं आही जाईची बर्तन डाइल्यूट करा हेची सेंट्रल गवर्नमेंट पाखको okay so the things needs to be notified by the central government and wildlife warden will going to implement as per the rule that is being made by the central government ठीक अछि but this is not diluted this is standstill okay that is what written over here कि जदि कोनोसी community affect होउचंती then सेमानको जो भी economic conditions affect हेची because of this notification that will be compensated or rehabilitated okay तो state biodiversity board गोटे रहिबो that may invite suggestions and the declarations तो सेही गुडा को सेमानको देबे तो relevant community institutions जेमति ग्राम सभा पंचायत urban bodies wards वगैरह forest protection तो से समस्तनकर inputs नेबे से माने then only they are going to decide okay what are the things that needs to be माने को restrictions लागियो कोन हबो that is what
Mahendragiri Hill and Hill of recently declared. Okay, biodiversity heritage site. Okay, good. So there are 35. It means it has already increased. A numbers we are going to again cross verify. I mean, check kariya taku. So there are two informations I'll be updating today in the group. One is biodiversity heritage site. What are the numbers and how जो tiger reserves कथा. ठीक है जी. तो को important जेमती माजुली हैला. What is माजुली? माजुली कौन? Riverine island. So it's the largest riverine island in the state of Assam that is created by a Brahmaputra river. Okay, very good. Next, first biodiversity heritage site India re koti clear mane create kara it is in Bangalore. Okay, it is the Nallur Tamarind Grove. Okay, so that is in the state of your Karnataka. 2007 रे first time पे create करा इतला. ठीक. So let's see other protected areas. National parks कथा देखो जे. Wildlife Protection Act 1972 under रे किए declare कर पिबा state और central दी जॉन declare कर परिबे. Human activity is not permitted. Okay, except कौन? Except for the माने जदि के one get the permissions from the chief wildlife warden. Chief wildlife warden कोटी थांती state रो highest wildlife authority चे. तांकोटो जे permissions के नौजी then only that will be can say allowed. Okay, highest number of national park you will find in the state of Madhya Pradesh. This is the information regarding national park. Then the wildlife sanctuary. Again, Wildlife Protection Act 1972 state government notify karibo sanctuaries को. Okay, some restrictions of the human activities पक्का ही थे. Chief conservator of forest. नहीं वाइल्डलाइफ जेतेबेला आसे से चीफ वार्डन वाइल्डलाइफ वार्डन आसे कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट जो रहिले ना इट इज कंप्लीटली टुवर्ड्स द फॉरेस्ट पार्ट. ओके, जो हमें फॉरेस्ट सर्विस देखुछो इट इज डिफरेंट थिंग. ठीक अछि. तो नेक्स्ट इज द स्टेट गवर्नमेंट. हां, स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करिवो ह्यूमन एक्टिविटीज ऊपर रेस्ट्रिक्शंस है बट कंप्लीटली ब्लैंकेट बैन नु हो. जेमती कंप्लीटली ब्लैंकेट बैन हमें देखुछे नेशनल पार्क रे दैट इज नॉट हियर. बहुत अच्छी नेशनल वाइल्डलाइफ सेंचुरी इज नॉट रिक्वायर्ड टू रिमेंबर ऑल. हाईएस्ट नंबर ऑफ वाइल्डलाइफ सेंचुरी कोटी अच्छी अंडमान और निकोबार रे अच्छी. कमिंग टू द कम्युनिटी रिजर्व फॉरेस्ट को एक्ट अंडर है. अगेन इट इज डिक्लेयर्ड अंडर द वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट रे. नेक्स्ट दैट इज कम्युनिटी रिजर्व. कम्युनिटी रिजर्व माने कोन? कम्युनिटी लैंड ऊपर ही थाउची. कमिंग टू द कंजर्वेशन रिजर्व. कंजर्वेशन रिजर्व के करूची स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टिंग विद द सेंट्रल गवर्नमेंट देन ओनली इट विल बी डिक्लेयर्ड. ओके, तो टिपिकली इट एक्ट एज ए बफर जोन. ओके, कंजर्वेशन रिजर्व टा गोटे बफर जोन हिसाब रे क्रिएट होता है. ओके, नेक्स्ट इज द टाइगर रिजर्व. वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 टाइगर रिजर्व हमें रिसेंटली पढ़ू थिले. कोर एरिया था और द क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट एरिया पर्टिकुलर गोटे सपोज एटा गोटे टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कराला. तार गोटे कोर रीजन था से एरिया रे जनरली टाइगर्स आर फाउंड. ओके, तापर गोटे बफर रखा हुए because obviously if suppose here tigers are found and you will find a road over here then it will have a man animal conflict create karibo. So that's why there is a core reason in the tiger habitat. Okay, and there is a peripheral reason by buffer reason kohuchu. Currently this is not 53. I told 54 but you are telling like there are new tiger reserves also, so the numbers will decide. Next, critical tiger habitat. Again it is declared under the Wildlife Protection Act 1972 notified by the state government. Okay, जेमती कि क्रिटिकल टाइगर रिजर्व आमे कोन कोचो लार्जर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट इज नागार्जुन एंड नागार्जुन सागर श्रीशैलम इन द स्टेट ऑफ योर आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटक सॉरी एंड तेलंगाना. नेक्स्ट इज द मराइन प्रोटेक्टेड एरिया. ऑब्वियसली मराइन स्पीसीज को हमें प्रोटेक्ट करिया पे गिवन स्पेशल प्रोटेक्शंस फॉर द नेचुरल एंड द हिस्टोरिकल मरीन रिसोर्सेस बाय द लोकल स्टेट और रीजनल और नेशनल अथॉरिटी के भी करि परंते ताको डिक्लेयर. वॉइस ब्रेक होची टू ऑल? No, sir. Okay, then coming to the biosphere reserves. So biosphere reserves dita अछि. कोटे आमे जेमति कहली ना biodiversity act अछि हम 2002 रे. So that also having a biosphere reserve and another is UNESCO biosphere reserve that is called the MAB, man and biosphere reserve. Okay, तो इंडिया रे 12 टा अछि man and biosphere reserve रे but total overally there are 18 biosphere reserves notified in the state of in our country. Sorry, not 12 टा 13 टा 13 biosphere reserves. Out of the 18, 13 biosphere reserves are under the
वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व जोटा हम मैप कहूँ मैप प्रोग्राम मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व ओके 54 तो मु मन रखती बट again in see I'll cross check once then I'll be माने मु मे बी नेक्स्ट क्लास रे आज मु कहि दिबे आपन को ग्रुप रे ठीक अछि बर्ड सेंचुरी अगेन this is for specifically for protections of your birds okay there are 70 bird sanctuaries if numbers are increased we'll see then important bird area जो IBA program bird life international गोटे अछि so that is like administrating this माने important birds area ओके तो ये भितरे इंडिया को किए पार्टिसिपेट करे बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ओके एंड बर्ड लाइफ सोसाइटी एरिया मिसी की इंडिया रे 554 माने इंपोर्टेंट बर्ड एरियाज जो रही छि दैट इज नोटिफाइड देन होची नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट किए करूची यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइट जो यूनेस्को एज ए पार्ट ऑफ इट स्पेशल कल्चरल एंड द फिजिकल सिग्निफिकेंस अनुसार किछि एरियाज को नोटिफाई करूची एज द नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट ओके तो दिस इज ऑल अबाउट योर प्रोटेक्टेड एंड जो भी हमरो साइट्स गुडा को रहिला स्टार्टिंग फ्रॉम योर नेशनल पार्क टिल कैन से बायोस्फीयर रिजर्व एंड एवरीथिंग ए भितरे किछि प्रोटेक्टेड एरियाज रो देइछि जोटा कि न्यूज रे थिला जस्ट गो थ्रू वंस थोरे देखि दियंतु ओके जेमति काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ओके सेठी नुब्रा सायोक रिवर्स वगैरह फ्लो करूचंती लद्दाख रे अछि ओके देन होची चांगथांग कोल्ड डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगेन इट इज इन लद्दाख देन शिवालिक एलिफेंट रिजर्व्स इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार ओके सेफालिजाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी त्रिपुरा भितरकनिका ऑब्वियसली ओडिशा देन चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जोटा कि बहुत गुटे स्टेट्स अछि राजस्थान मध्य प्रदेश देन उत्तर प्रदेश देन दुर्गावती टाइगर रिजर्व दैट इज इन मध्य प्रदेश देन कावेरी वाइल्ड साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन तमिलनाडु मुदुमलाई टाइगर रिजर्व हम पढ़ी थिले दैट इज इन तमिलनाडु वायनाड इज इन केरला देन संजय गांधी इज इन महाराष्ट्र देन माधव नेशनल पार्क ओके एटा भी न्यूज रे थिला व्हाट आई रिमेंबर that is also in state of Madhya Pradesh okay desert national park ebe ame पढुथिले great indian bustards कथा that is in Rajasthan then Ranthambore again it is tiger park tiger reserve that is Rajasthan Sariska is in again Rajasthan तापरे होची ताल चपरा black buck sanctuary that is in Rajasthan okay so these are important protected areas that is in news just go through that आ तापरे ए जो किछि स्टेट वाइज किछि इंपोर्टेंट रीजंस रो ना दे छै एमति बिहार रो वाल्मीकि हला ताप किछि किछि छोटो छोटो इन्फॉर्मेशन अछि व्हाट आई विल से कि जो मु एटलीस्ट हाइलाइट करिचो तो जस्ट गो थ्रू वंस जेंते बिहार रो हला बिहार रो वाल्मीकि केरला रो वायनाड देन लद्दाख रो होची चेनथांग कोल्ड डेजर्ट वाइल्ड लाइफ बटन देखुथिले देन काराकोरम ऊपर किछि अछि ओके दिस इज योर चंबल देन दुर्गावती माधव Sanjay Gandhi National Park. Bhitarkanika, obviously we know much, so I am not stressing about this. Desert National Park, Koko districts वगैरह रे अच्छी से एरिया रे जो भी स्पेशली जो एरियाज द लोकल कम्युनिटी स्पेशली जो बिश्नोई मूवमेंट गोटे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शंस रिलेटेड अच्छी दैट आल्सो यू माइट बी नोइंग ओके नेक्स्ट रणथंबोर नॉट दैट इंपोर्टेंट सरिस्का भी इंपोर्टेंट लागिलानी ताल चपरा इंपोर्टेंट नाही कावेरी इज ओके ओके नॉट इंपोर्टेंट तो जो गुडा को मु माने एटलीस्ट हाइलाइट करची जस्ट सी वंस थरे थरे देखि जंतो ना गुडा को तो गोटो देखि देबे जो गुडा हाइलाइट करची तार इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस भितरे कोन अछि दैट यू कैन सी ओके देन स्पीसीज दैट इज इन न्यूज़ जेमते कि हला एशियाटिक लॉयन ओके जीके टुडे पढिछन समस्ते अभी गॉन थ्रू जीके टुडे 100 क्वेश्चंस yes sir ओके देखिछन ताले जीके टुडे कर दो तो व्हाटएवर व्हाई आई एम सेइंग दिस कि ए जो स्पीसीज हला जो प्रोटेक्टेड एरियाज जोटा मु हाइलाइट करछि कैन यू बी एबल टू गो थ्रू वंस देन आई विल स्किपिंग दिस पार्ट अदरवाइज जदि कहिबे मु नेक्स्ट क्लास रे गोटे थोर ओवरव्यू दे देबी आर यू कंफर्टेबल विथ दिस गोटे थोर देखि देबे जो गुडा हाइलाइट करछि एटलीस्ट Yes, sir. ओके ठीक अछि तो ताल देखि जंतु थरे जदि किछि डाउट हबो देन डू आस्क मी अदरवाइज विल अगेन डिस्कस वन मोर टाइम इन द क्लास बट आई विल अज्यूम कि आपण गोटे थरो देखि दोचंती सो सेति मु फॉरेस्ट नेक्स्ट क्लास रे स्टार्ट करिवि ओके so if you are going to start forest then maybe another 3 days we'll be covering up this pt then ame next तार जो next update आसी सेठी हमें शिफ्ट करिया
ओके काहे साइंस एंड टेक भी पुनी गोटे इंपोर्टेंट पार्ट रहिलानी आपन को दैट आल्सो वी हैव टू कवर ओके सो लेट्स गो टू जीके टुडे तो वी हैव कंप्लीटेड 2 मंथ्स दीटा सारी चे हमें we have completed your April and March. So next, let's start with February. Okay. Question number 1. Which country issued notification? एटा दरकार नहीं छाड़ो। हाँ. Which country hosted the Shanghai Cooperation Organization SCO Film Festival 2023? किए करथिला? Which city? It's Mumbai. Okay. Not that great news, but still. Next, निधि आपकी आपके खेत निकट आपके निकट is an outreach program of which institution? This is EPF. Okay. हाँ तो कौन करिबो सी it is aim the aim of this program is to reach all the districts of 20 all the districts on the 27 of every month and strengthen the relationship between the organization and its stakeholders माने जो भी आमे कहूछु अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स रहिला से को ईपीएफ डिडक्शन होबा दरकार तो इट विल बी एन्श्योर्ड that every month 27th रे एटा को आमे गोटे टाइप रो सेलिब्रेट करियो निधि आपके निकट कहि कि सो इट इज स्पॉन्सर्ड बाय योर ईपीएफओ Okay, which country signed an agreement with the European Union to collaborate on the responsible advancement in the artificial intelligence? EU से तो किए collaborate करिवो? It is USA. US and EU. Okay. What is the name of the ceremony which marks the end of Republic Day celebration? It is beating retreat. हाँ, beating retreat. Okay. तो हाँ कौन हुए कि एक्चुअली जो आम माने आमे रिपब्लिक डे को 1 डे हिसाब रे भाबू बट एक्चुअली इट इज नॉट ए 1 डे सेलिब्रेशन इट इज अ 14 डे सेलिब्रेशन आ से भीतर गोटे डे होची 26 जोटा कि ग्रैंड सेलिब्रेशन हुए आ एटा क्लोज हुए बीटिंग रिट्रीट गोटे इवेंट हुए जोटी कि जो पैरामिलिटरी फोर्सेस और मिलिटरी फोर्सेस से माने आसी कि गोटे बैंड परफॉर्म करंती ओके लास्ट ईयर को हितला कि गोटे माने जनरली गोटे सॉन्ग जनरली थाए लास्ट ईयर द इंग्लिश हाइम and favorite of Mahatma Gandhi that is called the Abide with Me एटा गोटे महात्मा गांधी को फेवरेट थिला तो ताकू ड्रॉप करा हियतला because why we are supposed to carry forward the legacy of our British those persons who have ruled for us माने जो हमको 28 वर्ष शासन कले तांको कहीं हमें legacy को कंटिन्यू करिया so on that sense it is being dropped maybe this year it is abolished from maybe this year next year okay last year na it was abolished last year in the sense because I mean old news ही तो पढ़ू छी ना so mega international container transshipment port तो एटा कोठी हबो अंडमान okay this is in अंडमान निकोबार कोठी हबो माने गैलाथिया बे जो रहिला ग्रेट निकोबार आइलैंड रे there it is going to come up who is the head of the commissions for the subcategorizations of OBC Great Nicobar Galathea Bay okay very good subcategorization in the OBC who is going to head the commission Justice Rohini okay तो से आगुरु थिले तांको एक्सटेंशन दिया हिची बर्तन हां का डाउट अछि पचरंतु which Indian states of the UT has launched the Ladli Behna scheme it is in Madhya Pradesh okay next which is the first district to register 10,000 new 10,000 new MSME को के register करिसंती को district it is the first district it is Ernakulam in Kerala which country won the जो number है hockey world cup की जीती Germany that is the money which department of finance ministry that prepares economic survey के prepare करछि which department of economic affairs which is the first Indian Asian country to receive the financing under the resilience and sustainability facility of the IMF रो resilient and sustainability facility रे कहा को प्रथम थर पे लोन मिली first again say Asian country that is Bangladesh okay
Next is the India launched an initiatives on the critical and emerging technology. Co country सहित मिसिगी with USA. USA, sir. USA. Very good. So what is the sanction judicial strength of the Supreme Court? Obviously nahanti, but what is the sanction Yes. strength? It is with 34. 34. Okay. Okay. So Vayam Rakshan. So we protect is the motto of which armed force? Coast. That is the Coast Guard. Okay. Indian Coast Guard. Next is the WAPCOS. It is an engineering consultancy and construction service. Co ministry under a Jal. fall करे. This is under Jal Shakti. Jal Shakti. Very good. Okay. So generally तार IPO बाहर करिया पे बर्तमान माने proposal अच्छी. That's why it is in news. Okay. India signed, India agreed to establish a defense and energy bloc with which country? को country से तो मिसिकी करिबो? It's with France and UAE. Okay, France very and good. UAE. Okay, good. Which state and UT recently notified directions to charge the groundwater extractions by the industries and other establishment? के करिबो? That is by the state of Punjab. Okay, very good. So Punjab ଆଉ ହରିୟାଣାରେ ସେମିତି ବି କ୍ରାଇସିସ୍ ଅଛି. Highest amount of extractions of groundwater. Already ସେ ଗୋଟେ ନ୍यूज ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ. हाँ, तो सिकल सेल एनीमिया को हमें by which year we want to eliminate? By 2047. 2047. Okay. 100 47. years of celebration करिया पे. हाँ, ठीक ଅଛି. So which institute released the prospect for the children in the polycrisis report? की produce करूଛି? UNICEF. It is UNICEF. by UNICEF. Okay. So माने different जेम देखुछु, it is a multiple simultaneous crisis. Okay. जेमति कि food माने high जदि higher food by energy price जदि ही जाउछि, global hunger हबो, malnutrition हबो, okay, limited access to the health care. So at a time बहुत उडे crisis situations. Which institute released the digital payment index India रो? It is by RBI. 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 तो हमें बट ग्रोथ देखिछु 24.13% ग्रोथ डिजिटल पेमेंट. ओके, नेक्स्ट इज ए नमस्ते स्कीम. नमस्ते स्कीम जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट कहा से तो मिसी करिछि? दिस इज विद द हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. ओके, महुआ सहित मिसी करिछि. इट इज ए नेशनल एक्शन प्लान फॉर मेकानाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम. जो मैनुअल स्कैवेंजिंग्स वगैरह होछि ताको कंप्लीटली माने बंद करिया पई. ओके, food price index. Which institute released this index? FAO. Food price index. FAO. Okay. Next is which union ministry implement the FAME? FAME के implement kurchi? Co-ministry. This is by Ministry Heavy of Heavy. Industries. Heavy Industries. Okay. So Ministry of जो corporations रहिला signed an MOU with which ministry to enable the PACs जो primary agriculture credit societies functions as the common service center. जो हम ଗୋଟେ common service centerଥାଏ ना गवर्नमेंट रो, तो कहा से तो मिसी करिबो? C. Again, it is with the IT. Electronics and IT. Because ताकू बर्तन गोटे अपन बजेट रे देखिथिबे ना कहै छै ना पैक्स को कंप्यूटराइज करिया पे. ऑल पैक्स कोन प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी जो कोऑपरेटिव्स बैंक रो सबटू लोएस्ट स्टेट ऑफ बैंकिंग सिस्टम अछि, दैट इज कॉल्ड द पैक्स. तो पैक्स को कंप्यूटराइज करिया पे तो पैक्स इटसेल्फ तो कान रहछि जेतु कोऑपरेशन डिपार्टमेंट तो कोऑपरेशन पे तो गोटे मिनिस्ट्री कराई गला ना, आगु सिना अलगा थिला. Getting that? So that's why this maybe it is a confusing question. So you have to remember this. Blind scheme. Okay. It's with the blind scheme kahara co-ministry ro. Ministry of Information and Broadcasting, not MSME.
ओके तो ब्लाइंड रो फुल फॉर्म ही होची ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड नेटवर्क माने नेटवर्क डेवलपमेंट जो हमर डीडी भारती रहिला बा प्रसार भारती तो एयर इंडिया माने ऑल इंडिया रेडियो ए सब को ता इंफ्रास्ट्रक्चर्स बर्तन डिग्रेड कला ना फंडिंग होनी तो ताको आथरे रिफंड्स करी कि ताको माने रिवाइटलाइज करिया पई दिस इज द प्रोजेक्ट दैट इज द बाइंड वो ब्लाइंड कह देली कि बाइंड इट इज बाइंड okay next is bihangam bihangam is the web portal so it is associated with which field it is a drone technology bihangam mane obviously it's a bird तो महानदी कोल फील्ड जो कोल इंडिया लिमिटेड रो गोटे सब्सिडरी अछि तो सही ए ड्रोन टेक्नोलॉजी यूज करिके एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग केते वॉल्यूम पहिला वॉल्यूम मेजरमेंट से सब जिंस डिजिटल मैपिंग ऑफ द माइंस ए सब करिया पे यूज करिवे Next is the National Research Foundation is an autonomous agency that comes under the aegis of which ministry? National Research Foundations kaha under aasuchi? It Science comes and under technology. is under the Science and Technology. Very good. Next, India established the Trade and Technology Council along with which blog? कहाँ से तो करी Trade and Technology with it's with the C EU. Okay. Which state budget announced a roadmap for setting up of green hydrogen hubs? Co state कही green hydrogen hub create करिया पे. It's Kerala. Okay, very good. Next is the red sandals. The red sandals, I'm समझते जानते हैं. It is which state? Andhra Pradesh. Okay. Puspa movie तो सब देखिए. Lal Chandan. The Union Budget 2023-24 has allocated 2,516 crore for computerization. So बर्तन ही हमें डिस्कस करते हैं. कहाँ को करिया पे? Computerize करियो. Yes, primary Agriculture Credit Society. Tax. Okay. Then Huchi trades. Trades in an electronic platform for the transactions of which entity? This is very important. Trades in relation to the MSMEs. MSME. MSMEs. That is the trade receivable discounting system. MSME bookkeeping कहिबे अपन. It is for the bookkeeping. Okay. तो को स्टेट अनाउंस करिछि जे वेटलैंड रो XC2 कंजर्वेशन एस्टैब्लिशमेंट करिया पई. It is announced by state of Rajasthan. it is by the Rajasthan. Okay, very good. Okay. तो मैंने सही वाइल्ड लाइफ रो जो स्पीसीज मिलंती जेंती रेंज ऑफ वाइल्ड लाइफ स्पीसीज लाइक वाटर बफेलो डॉल्फिन क्रोकोडाइल एंड अदर्स तांको गोटे टाइप रो जू करी कि सेठी से मानको रखिया पे XC2 कंजर्वेशन. विश्व भारती यूनिवर्सिटी कोठी अछि it is in West Bengal. Okay. So Rabindranath Tagore करथिले in the year of 1921. Recently UNESCO maybe it may recognize it as the University of Heritage. Paris Club informally co-organization को Paris Club कहा होची. It is OECD plus. Okay, that is the OECD. ठीक है जी, this much. हाँ, तो we'll be discussing जो next 100 रहिला ताको अपन next class रे complete करंतु. We'll be discussing that. Okay. So for today, thank you all. कल same time Thank you, sir. continue करिया. Namaskar. Okay. हाँ.